সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি 𝗖𝗶𝘁𝗵 আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিভিএন অ্যানালিসিস। আজকের স্পেশাল এপিসোডে কথা বলবো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, তার অন্যতম কয়েকটি থাকবে অ্যাক্সিডেন্ট নিয়ে এবং আসলে আপনার করণীয় কি, আপনি কিছু বুঝে না উঠলে আপনি করবেনটা কি, আপনার রাইট কি, আপনি কীভাবে ভিকটিম এবং আপনার ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশনগুলো, এই সমস্ত বিষয়ে আলোচনা থাকবে। এই আলোচনায় বেশ কিছু জিনিস আমরা তুলে ধরবো এবং আমি মনে করি এটি যারা দেখবেন এটি পরবর্তীতে আপনাদের কাজে লাগবে। কারণ আপনারা জানেন, every year thousands of people become accident victims on the road, at work, or even in their own neighborhoods. In those first few minutes after an accident, the decision you make can change everything: your health, your legal rights, and your financial future. Tonight, in this episode, in this program, is an awareness session for accident victims, their families, and we'll talk about what you should do immediately after an accident, how long a personal injury case really takes to settle, and the common mistakes that can cost you, if you are a victim, your rightful compensation. Today, joining us is an attorney, Bruce Fischer, a respected personal injury attorney who has successfully helped countless accident victims navigate their legal system in the legal way and rebuild their lives. He will share real success stories from his practice, practical tips for winning an accident case, and the most important thing every accident victim must remember, especially in those critical first moment after an accident. This is information that can protect you, your family, and your future. So stay with us in this conversation, and we could make all the difference by watching. You can make all the difference, and we will try to make that difference happen if you watch this entire episode. And we will have Mr. N. Mujumder with us, Master of Laws, who will also share his expertise from the legal perspective and for our community's perspective. So let's welcome Mr. Bruce Fischer. He is an attorney at law, accident and malpractice attorney, generally speaking, and he's also a managing partner of Bruce Fischer PC. Welcome, Mr. Fischer. I thank you for your time. I hope everything is okay with you. Habib, how are you, sir? Nice to be here. Thank you so much for having me. It's always nice to share our thoughts of it's the same how over to help here. the Bengali community. Thank you. And we will dive into our program soon, but I want to also bring in Mr. N. Mujumder. Mr. Mujumder, I hope আপনি আছেন আমাদের সাথে. Thank you. Thank you so much. I am here to translate. Bruce Fischer will be answering your lot of questions people have, what they should do, how they should do, what is their right and responsibility in terms of when they are in accident. So, সেই সেদিন এখানে আছে, সবাইকে আমরা ট্রান্সলেট করব, বুঝিয়ে দেবো অ্যাক্সিডেন্ট ভিকটিমের কি অধিকার আছে, রাইট আছে, কি করণীয়, সে নিয়ে আজকে টিভিএন24 এর এই আয়োজন। হাবিব ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অ্যাটর্নি H.Bruce Fischer, thank you so much for setting aside your important time for the community. All right. Let's jump into the first thing first. Mr. Fischer, my first question, and it's not my question, it's many people who go through this, bad experience of an accident. So, right after an accident, what is the very first thing a victim should go or do to protect both their health and their legal rights? Let's start there. Well, so the first question you were asking is what should you do for your health, right? So the first thing you should do for your health is obviously get medical attention. If you've been injured in an accident, you want to make sure you get to a doctor or the hospital, okay? I think that makes sense. To anybody who's been injured, you want to make sure you get your injuries seen by a medical professional. Mohammed, can you translate that for us, or is that? accident হবে, সর্বপ্রথম আপনার কাজ হবে আপনার চিকিৎসা করা। চিকিৎসা very very important. Go ahead, Bruce. Habib. Then the next thing you want to make sure you do is, you get that accident documented, right? So if the police are there or if the police are not there, make sure you call the police. If the ambulance, make sure if you need an ambulance, you get an ambulance. If you're injured at a store, you should get an accident report.
then after that, you will want to make sure you call a lawyer or contact an attorney. Correct. So these are the very documentation. Habib, give me a second to translate this. Documentation. Police report, কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কিভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, আর হাসপাতালে যাবেন ইত্যাদি ডকুমেন্টেশন রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ ব্রুস। গো ব্যাক টু হাবিব ভাই, লেটস গো। রাইট। আমি আশা করি মানে this is a Bangla and English and Bangla rather episode so that everybody understands. The people who speak English, it's wonderful. If it's not, you're listening and you are actually having a real-time translation from Mr. and Mujumder. Mr. Fischer, I'm going back to you again. The first step is to protect your health, as you mentioned, and then you also mentioned, and you and Mr. Mujumder, that you must keep all the documentation of your health issues, how things happen. You also mentioned the police reports and all these things. Now, what I seen from my experience and what I hear, and I'm sure you heard this 1,000 times and over, many victims panic, or even worse, stay silent. What are the most common mistakes you see people make in their first few minutes after an accident? Well, again, that goes back to the accident itself, right? And as the victim of an accident, what is your main concern? Your main concern is that you're physically okay and you're not going to, let's say, perish. Correct. If you're really injured, or if you have a medical condition, the first thing you want to do is make sure you get medical attention, right? That seems to be a logical step. The biggest mistake, though, I will say that, especially in the Bengali community, a lot of times happens, is that the accident is, in some capacity, is ignored or it's not reported right away. And the person doesn't get proper legal attention after they've made sure that they're physically okay. So I think that's, and I'll explain why that's incredibly important. But the ability to get proper legal representation is, and I'm going to explain why, is incredibly important after you've taken care of your medical condition. I just want Mohammed to translate that part of it. Okay. So reporting is very, very important. Reporting বলতে হবে যখনই কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেটা রিপোর্ট করতে হবে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে, এবং লিগ্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কে আপনার অ্যাটর্নি হবে, সঠিক অ্যাটর্নি নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হাবিব ভাই। Okay, so back to Mr. Fischer again. There's a two-part of it. There's one part you just mentioned. The other part is many stay silent. Either they are fearful or they are scared and they don't move forward. Have you seen this? And if that happens to one, what would be your advice? Well, frankly, I'm going to have to, I don't want to say disagree with you a little bit, but I feel like most people do at some point seek legal representation. Right. And, if you've been really injured in an accident, you're going to, the ambulance is going to come, or you'll be in the hospital. That's, most people will get the medical attention they need, and then eventually the legal attention they need. Now, there is one caveat, and especially nowadays where people have, are very fearful of let's say their immigration status. Some people won't get legal help or won't get medical attention because they're fearful of their immigration status. Correct. However, from a legal perspective, if you've been injured in the United States, you still, regardless of your immigration status, you have a right to recover compensation, regardless of your immigration status. Thank you. Let me do this part. Very, very important. যখনই কোনো একজন ব্যক্তি অ্যাক্সিডেন্ট ভিকটিম হয়, দুর্ঘটনার শিকার হয়, এটা মাথায় রাখতে হবে আপনি লিগ্যাল কি ইলিগ্যাল, ডকুমেন্টেড নাকি আনডকুমেন্টেড, গ্রিন কার্ড আছে কি নাই সেটা বিবেচ্য বিষয় নয়। কারণ প্রত্যেকটি ব্যক্তি, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের অধিকার রাখে যুক্তরাষ্ট্রের আইন বা নিউ ইয়র্ক স্টেটের আইনে। সেটাই বুশ ফিশার বলছিলেন। সো আমরা এনকারেজ করতেছি সবাইকে, যখনই আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হবেন রিপোর্ট করবেন, কেস করবেন, মামলা করবেন, দাবি করবেন আপনার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য। সেটা আপনার আইনগত অধিকার। আপনার কার্ড নাই, আপনার ওয়ারেন্ট আছে, আপনি ইলিগাল, এটা নিয়ে ভয় করবেন না। সেটাই বলছিলেন বুশ ফিশার।
Next question. Mr. Fischer, one thing I want to bring into your attention. Do you differentiate between car accident, vehicle accident injuries, or injury at workplace, or maybe you just have an injury in your neighborhood, you fell, there was a pothole, or a tree fell on you, God forbid. How do you differentiate them? Are there any really category for this, and how do you go about those things? Well, that's a good question. Every case is different, right? And every case has different statutes and different timelines that have to be followed. So if you've been injured in a car accident, technically in New York State, you'll have 30 days to file what's called a no-fault application to get your medical bills paid. And we do see that very often where somebody's been injured in a car accident, they don't get legal representation until, let's say, 60 days after the accident, and then the no-fault bills, meaning that your medical bills are not going to get paid, because in New York, technically, if you're not injured in the line of work and you're injured in a car accident, your car insurance has to pay your medical bills, but that has to be reported within 30 days. So there's obviously always differentiations amongst different type of cases. Yeah, so very, very important. মোটর ভেহিকেল এবং অন্যান্য কেসের ভিতরে পার্থক্য যে হাবিব ভাই যে কোশ্চেন করছিল, উত্তরটা হচ্ছে এরকম: মোটর ভেহিকেল অ্যাক্সিডেন্টে 30 দিনের মধ্যে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে কেস, কারণ না হলে আপনার মেডিকেল বিলটা তারা ফে করবে না, মামলাটা ডিফেক্টিভ হবে যে আপনি কেন সাথে সাথে করলেন, এটা এখানকার ল। তবে অন্যান্য কেস যেমন স্লিপ অ্যান্ড ফল, অন্যান্য কেসের কথা বলছে, এটার জন্য স্ট্যাচু অফ লিমিটেশন, অর্থাৎ মামলা করার একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা অনেক বেশি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে 3 বছর, কোনো ক্ষেত্রে 6 বছর। বাট motor vehicle 30 days, very, very important মনে রাখা 30 দিনের মধ্যে করা। Back to Habib bhai, next question. Okay, so far I want to touch one other aspect of accident, because we are talking about so far is bodily injury. It could be a vehicle accident, car accident, whatever that is, or slip and fall. But what about workplace mental abuse, wrongful termination? Would you count that as an injury? I mean, naturally, it's a type of injury, of course, if you've been abused of some sort. Right. We don't really specialize in those types of cases. We can refer people out if they've been injured. If they've been injured in such a way, let's say their boss has insulted them, that technically would be considered an injury. Right. Maybe a personal, if you feel insulted. Right. But it's a different type of law. Correct. Which we don't specialize in, right? Okay, I'm going to come back to you again. Mr. Mujumder, আমি আপনার কাছে যাচ্ছি again. আমরা সবসময় প্রশ্নটি ছিল এরকম, যদিও আমরা এটা টাচ করবো না আজকে, কিন্তু আপনার কাছ থেকে আপনার এক্সপার্ট ওপিনিয়নটা চাবো। আমরা সবসময় জানি যে বডলি ইনজুরি এটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, এটা স্লিপ অ্যান্ড ফল হতে পারে, যেরকম আপনি বললেন। অনেক সময় আমরা মেন্টাল অ্যাবিউজ, রংফুল টার্মিনেশন দেখি, সেটা কি অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে পড়বে? No, so এটা হচ্ছে আপনার wrongful termination, mental abuse, ওটা যদি এমপ্লয়মেন্ট ক্ষেত্রে হয়ে থাকে, এটা এমপ্লয়মেন্ট ল কভার করবে। আর যদি যেমন অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ধরুন আমাদের একটা কেস ছিল, সেটা বলি দর্শকের উদ্দেশ্যে, ব্রন্সে এক ব্যক্তি, তারা স্বামী স্ত্রী 2 জন বাসায় থাকে, তখন চুলায় আগুন লাগছিল। চুলায় যখন আগুন লাগছে, ফাঁক করতে গিয়া আগুন লাগে, মহিলাটা জ্বলে যেতেছিল, তার চুল টুল সব জ্বলে যেতেছে। সেক্ষেত্রে হাজবেন্ড সেটা দেখতেছে যে তার স্ত্রী জ্বলে যেতেছে, সে তখন মানসিকভাবে তার অনেক কষ্ট হয়েছে, এটাকে বলা হয় মেন্টালি অ্যান্ড ইমোশনালি অলসো সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আবার সেখানে আরেকটা কেস হয়েছে, ডিফেক্টিভ যে মার্চেন্ডাইজ, ডিফেক্টিভ স্টোর ছিল, সেটাকে ম্যানুফ্যাকচারার এগেইনস্ট আরেকটা কেস। এক একটা ঘটনা কয়েকটা কেসের সৃষ্টি হইতে পারে পার্সোনাল ইনজুরি, বাট যদি এটা এমপ্লয়মেন্ট রিলেটেড হয়, সেটাকে বলা হয় এমপ্লয়মেন্ট ল কভার করবে। এটা ডিপেন্ড করে কখন ঘটনা হয়েছে, কার দ্বারা ঘটনা হয়েছে। যেমন আপনি কর্মক্ষেত্রে থাকেন, এমপ্লয়মেন্ট ল, সেখানে আপনার ওয়ার্কার কম্পেনসেশন থাকবে। আর যদি ওয়ার্কার কম্পেনসেশন যদি আপনি কর্মক্ষেত্রে না থাকেন, সেটা হবে আপনার পার্সোনাল ইনজুরি। যেমন একটা, let me just explain to in English so Bruce understand what I went through. The question was, there is a worker compensation law, there are personal injury law, there are other state law who cover what covers the employment law. It depends. What is the accident happening? How is the accident happening? If it is motor vehicle related, there could be 2 types of case also. Let's say the guy is an Uber driver,
accident happened during the time he was working, then there could be two cases, one for personal injury and another case for the worker compensation. But let's say he's a Uber driver, but Uber driver that duty finished. On his way, he involved into an accident. That will be only accident case. Bruce, can you confirm? Yeah, that's 100% right. I'll let Habib ask the next question, but I definitely will follow up with that. I want you to, I'm going to put the next question up for you, but I want you to start from where he left off. So, how you both of you mentioned that it is very important to document the accident scene and what happens right after. Now, you touched on this a bit, but I want you to be a little bit more specific as far as what evidence should the victim try to collect if they're able to at that from that moment on. Well, obviously anything you can, right? You should have photographs if you can get photographs, any written statements, any video that you can get, and anything you have access to, it will be necessary for you to keep that. And that goes back to the point of where we began this conversation. Right. You know, why is it important to do all these things? The reason why it's very important to, make sure you have everything documented, make sure you get a lawyer who knows what they're doing, is because from the very moment you get hurt, if you do have a legal case, right? If you have a case where you've been injured and you want to get compensation for those injuries, you have to recognize the fact that the insurance company or whoever you're going to be suing is not going to want to pay you. So whatever you don't do properly from the very beginning is going to work against you later on. That's why it's important to get any documentation you can, get any medical records you can, see a doctor, because the people that you want to get compensated by are going to say the person wasn't injured if you didn't go to the doctor right away. So those things are very important to do because you have to recognize the fact that the insurance company is not going to want to compensate you. Correct. Now, going back to the previous, where Mr. Mujumder left off, Uber during work or not an off duty, you wanted to add something to it. Yeah, so... No, Mr. Fischer. Mr. Fischer wanted to add something. Documentation is very, very important. গুরুত্ব দিয়েছিল আর কি ডকুমেন্টেশনের উপরে খুব গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সাইবে তাকে পয়সা না দেওয়ার জন্য আর আমাদের ভিকটিমের পক্ষে আমরা চাইবো টাকা আদায় করার জন্য এই যে সাংঘর্ষিক দুই পক্ষের সেটা সমাধান হচ্ছে ডকুমেন্টেশন। আমাকে প্রমাণ করতে হবে হ্যাঁ আমি ইনজোর হয়েছি, হ্যাঁ আমি আমার এই কারণে তার ফল ছিল, এগুলা প্রমাণ করার জন্য পুলিশ রিপোর্ট, সাক্ষ্য, কোনো সাক্ষ্য থাকলে সেটা, কোনো ভিডিও থাকলে সেটা, অ্যাড্রেসটা কোন জায়গায় হয়েছে স্পেসিফিক, এগুলো ডকুমেন্টেশন রাখা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Okay. So I'm going back to Mr. Bruce again. If you still have anything to add to the people who drives Uber when they get into an accident during the work or off work. So you did touch on this one. So if you could put something in there, it's fine. The fourth question would be this way. Most of the time I hear people, they have one question: how long will my case take to, or that's one question, and then they follow up with the other one. What are I would follow up with you. It's like, what are the actual factors that determine how quickly or slowly a personal injury case be settled? Again, it's a complex question, similar to the one in which what type of accident is it? Right? There's different types of accidents. There's different types of insurance companies. Some insurance companies settle quick. Some settle. Wait to drag out a case until the very, very end. Cases can take anywhere from, let's say, 6 months to a year to settle, or sometimes 5-6 years. If you're in the Bronx, you might be looking at years before you get in front of a jury. And some insurance carriers don't want to settle a case until they're actually in front of a jury. So it's it could be short, it could be long. Most important thing for most people to understand is that it's like anything else in this world. You want to make sure you use an attorney who knows the process incredibly well. What I find more often than not is there's a lot of people out there in the state of New York where they basically sell cases. They're not personal injury attorneys, and they represent themselves to be, a lawyer. But basically, what they would do is just give you to another law firm at some point. So what you really want to do is make sure you get
legal advice from somebody, doesn't have to be us. I mean, we've been doing it for 25 years. So, if you come to us, then, you're in good hands because that's all we do is personal injury. But you want to make sure you get the right advice right away. You don't want your case to be shuffled around between this law firm and that law firm. You want to have somebody you can contact immediately about, hey, what should I do in this situation? Should I, Mohammed, do you want to translate that part? Yeah, he has something to add to that. He has to. Yeah. So, settlement সময়সীমা নির্ধারণ করবে, ডিপেন্ড করবে কিছু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আছে তারা আমি দেখা গেছে কেস আমরা যখন সুপ্রিম কোর্টে কেস ফাইল করলাম 1 মাসের মধ্যে বা 15 দিন পর তারা বললো যে লিসেন take this money and settle it maybe 6 months. But another case অনেক সময় দেখা গেল না ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সে সেটেল করতেছে না, সে বললো যে আমি দেখি আমি 1 পয়সাও দেবো না। যখন আমরা কোর্টে যাইয়া তারপরে জুরি সিলেকশন শুরু হয় সেই পর্যায়ে তারা করে। এটা ডিপেন্ড করে এক একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির মেন্টালিটির উপর। সেকেন্ড থিং হলো এটা অলসো ডিপেন্ড করে কাউন্টি বাই কাউন্টি, লাইক বন্ডসে কিছুটা লেট, অন্যান্য কাউন্টি কিছুটা কুইক, বা কোনো কাউন্ট্রিতে জুরিরা খুবই ভিকটিমের প্রতি সদয়, কোনো কান্ট্রিতে না, সেটা ভিন্ন বিষয়। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্যাট গেট দি প্রপার লিগাল অ্যাডভাইস। যদি আমরা কোনো কেস সাইন করি বুশ ফিশার ল ফার্মে, যদি আমি সাইন করি, আমি ইমিডিয়েটলি বুশ ফিশারের সেলফোন নাম্বার দিয়ে দিই এবং ক্লায়েন্ট হবে ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস টু দি বুশ ফিশার টু কল, টু সেন্ড টেক্সট মেসেজ। So he have a direct attorney contact. It's very, very important. কারণ অ্যাক্সিডেন্ট ফিল্ডে দেখা গেল অনেকে মার্কেটিং করতেছে, অনেকে ক্লায়েন্ট খুঁজতেছে, হি ইজ নট রিয়েলি লয়ার, হি ডাজন্ট হ্যাভ এনি ক্লু হোয়াট ইজ গোয়িং অন, এন্ড অ্যাজ দ্য রেজাল্ট আমাদের ভিক্টিমের আরো ভিক্টিমাইজ হয়। So it's very, very important proper legal representation, and one of them is law firm of H.Bruce Fischer, 25 years. আমরা এই কাজ করে আসতেছি। You can challenge the every situation, you can do very, very good job, and এই মেসেজটাই আমি দিতে চাই আপনাদের মাধ্যমে। Thank you. Go back to Habib bhai. Okay, thank you. Mr. Fischer, I'm going back to you again. Can you walk us through a real success story from your practice and explain to us what made that case strong? A real success. I mean, we've had so many, to be honest. Just pick one. Just pick one. Can I interrupt for a second? Maybe we have a bronze case. The guy went to the supermarket, and big supermarket. We're not going to have say the name of the supermarket. Bronze, and then he was walking with the trolley, and then the supermarket trolley went on his toe, on his feet, and that case we successfully litigated and get lots of money for him. Right. So I'll give you an example. That's an example of a case where we had an individual who his toe got injured as a result of a issue in the supermarket where one of the dollies that they were operating struck his toe, and it wasn't amputated. But what ended up happening, the individual got very sick because of the injury and had to go to the hospital. So that's it's a good example of why that person, the fact that they got medical treatment, documented their injuries, and we got him several $100,000 for that case. Last year we settled the case for 1.45, I believe, or 1.39. So anyway, it was close to almost $1.5 million, where we had a young lady who was in an Uber outside of New York City, and she was a passenger, and she got injured, and she had to have surgery, and the insurance company didn't want to pay us right away, didn't want to pay us 1.5 or close to it. But they eventually did because they knew they were going to go to trial, which is my point earlier that, we've had incredible success stories. We've settled cases for over $4 million with father and son, but we've also settled cases for $5,000. And that's where if you use a law firm who knows what they're doing and communicates with you directly, because I do have sometimes clients who have, cases where they're lucky if they get any money, because in New York State, it's very difficult to get money in a car accident sometimes. And we tell them directly, hey, this is what your case is worth. And that's why it's so important that you use a law firm and a lawyer who you can communicate with. You want to make sure that you actually can call me on the phone or call Mohammed and say, hey, what's going on with my case? And I'm going to give you a straight answer because I didn't sell your case to another firm, right? That's why it's important to use a law firm that knows what they're doing. Just like if you have a house and you have a leaky plumbing system, your shower's leaking and it's going all over your living room, you're not going to call an electrician. You're going to call a plumber. If you need to have heart surgery,
You're not going to go to an accountant who's going to sell your heart surgery case to his friend who's a heart surgeon. You're going to go to a good doctor who's been doing it for 20, 30 years, who knows what they're doing. Right. I mean, it's vice versa, because if you have an injury and you need to go to someone like Bruce Fischer, accident injuries. But if you have a heart problem, don't go to Bruce Fischer. I mean, you need to see a doctor. Right. Mr. Mujumder, you want to, আপনি কিছু বলছিলেন? So let me just summarize the questions ছিল যে আমাদের সাকসেস স্টোরি। সাকসেস স্টোরি নাম্বার 1, ব্রঙ্কসে এক ভদ্রলোক ছিল, সে সুপার মার্কেটে বাজার করতে গিয়েছিল। তখন সুপার মার্কেটের কর্মচারীরা ওই মাল যে নিতেছিল এক জায়গা থেকে এক জায়গায়, একটা ট্রলির ভিতর দিয়ে ওর ফাঁয়ের উপর দিয়ে ট্রলি চলে গেছিল। ওই যাওয়াতে আমরা বিগ সাকসেস, সে সমস্ত ডকুমেন্টেশন নিচে। সুতরাং সুপার মার্কেটে, হাটে, মাঠে, রাস্তায়, যেখানে সব জায়গাতে যে কোনো অ্যাক্সিডেন্ট, শুধু কার যে অ্যাক্সিডেন্ট হবে তার কথা না, কারের সাইটেও অন্য জায়গায় বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আর একটা স্টোরির কথা বলছে উবার ড্রাইভারের প্রচুর ইন্স্যুরেন্স থাকে, উবার অ্যাক্সিডেন্টে কিন্তু প্রচুর রিকভারির সম্ভাবনা থাকে। থার্ড কেস কথা বললে যে 1.4 মিলিয়ন, যার অনেক ক্ষেত্রে আপনার অনেকে মনে করে যে এখানে কিছু পাবো না, যেমন এমটি বাসের থেকে পড়ে গেলেন, বাসের অনেক ইন্স্যুরেন্স আছে, তো ডিপেন্ড করে বিগ ইন্স্যুরেন্স। সো বটম লাইন ইজ, যদি আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়, আপনাকে নিজে আপনি এটা ডিসাইড করার দরকার নাই। Call us and Bruce Fischer will give a straight answer, because he have 25 years of experience আছে, he understand, and সে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করে আপনার সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, দেন তার মাধ্যমে লয়ার, অনেক ল ফার্ম আছে, ইউ নেভার সি এ লয়ার, অ্যাসিস্ট্যান্ট অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট। কল যখন করেন, ইউ জাস্ট ওয়েট হাফ অ্যান আওয়ার টু ফাইন্ড সামবডি। বাট আমাদের এখানে ল ফার্মে every client, especially when you are a serious accident, they get this cell phone number directly 24/7 access. Call করবেন, কল না হলে মেসেজ দিবেন, and I guarantee Bruce Fischer will respond. Bruce Fischer রেসপন্স করবে প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টকে রিজনেবল টাইমের ভিতরে। ধন্যবাদ আপনাকে, Mr. Fischer. I'm going back to you again. Now, from your perspective, your point of view, take that back. From as an attorney's perspective, such as in you, what separates a weak accident case from a strong accident case? It's a very good question. Sometimes it's a component of a number of things, but most importantly, the first thing that you would look at is the injury. So if you have a serious injury, that's the first component. However, the second component is who caused the accident, and can that person be held liable? Sometimes I get phone calls where a person caused the accident. Let's say you're the cause of the accident itself, and we get phone calls. Can I sue this person? And I said, well, the only person to sue is you. So I don't think you want to sue. I don't think you want to sue yourself. So those two factors are very important. The second factor, or the third factor actually, is how big is the insurance policy? So if you have a serious accident but with a small insurance policy, from a financial perspective, the case is not going to be a significant case for yourself. So there's always a number of factors that affect the result that we can get you on a specific case. Thank you. Mr. Mujumder, আপনি কি আরেকটু এই ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করবেন, যে স্ট্রং কেস, উইক কেসের ব্যাপারটি? স্ট্রং কেস হবে যত বেশি ডকুমেন্টেশন থাকবে, যত বেশি প্রিপারেশন থাকবে। কারণ একটা কথা এখানে বলি, ভালো অ্যাটর্নি বিশেষ করে ইমিগ্রেশনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পার্সোনাল ইনজুরির ক্ষেত্রে, দুর্ঘটনা মামলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্রুশাল রোল প্লে করে। দ্যাট ক্লাস অফ অ্যাটর্নি, যেটা নিউ ইয়র্কের রিয়েল ল সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা আছে, প্রচুর। কারণ পাস করি, ল পাস করি, এখানে কোর্ট গাড়ি দিয়া কোর্টে প্র্যাকটিসে আসা অত টাফ কিছু না। বাট রিয়েল lawyering skill is very, very important, especially আপনারা বলতেছেন লক্ষ লক্ষ ডলার আদায়ের ব্যাপার, লক্ষ লক্ষ ডলার আপনাদের কেউ ফ্রি দিবে না। এটা হিউজ অ্যান্ড এফেক্টিভ রিপ্রেজেন্টেশন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে অনেক বিষয় আছে যেটা অল্প সময় এখানে আলোচনা করা যাবে না, মেবি নেক্সট এপিসোডে বলবো। ট্রায়াল স্কিল, নেগোসিয়েশন স্কিল, দুইটা যদি না থাকে,
Nothing here. Yeah, I just want to mention something. Both of you are actually, leading me to that. It's viewers, আপনারা যারা দেখতেছেন, it's a disclaimer. This is an educational program, but when you take your decision, please make a good judgment. আপনি ভালো judgment ব্যবহার করবেন. Make sure you go to a good lawyer, such as one we are talking right now and having discussion. But this program is entirely informational, educational, and awareness. So please keep that in mind. I'm going back to Mr. Fischer again. How does, even though you mentioned in the early stage of this program that the medical treatment, but how does early medical treatment or lack of it impact the outcome of an accident claim? That's a good question. And just to bounce off what you just said, this is 100% not an advertisement for our office. We're not paying for this program. However, what I will say, the most important thing, you don't have to use our office if you've been injured. Correct. You don't have to call me. You don't have to call Mujumder. However, what I always recommend to clients, make sure you actually use a lawyer that you can speak with, and that the lawyer himself, the guy that signs you up, or the individual that you talk to right away, knows what they're doing in relation to these types of cases. Because that's the most important thing, that you get proper advice very quickly. Because as we just talked about, if you don't go to the doctor and you're injured, let's say you have a pain in your back or your leg, and you don't go to the doctor for a month, what the insurance company is going to turn around and say, and I hear it every day from insurance companies, because all I do all day, 99% of the time, is speak to insurance companies and talk about settling cases. And I can tell you, it happens all the time. The insurance company will turn around and say, well, the person didn't go to the doctor for 2 weeks or 3 weeks, or didn't go to the emergency room. The insurance companies are looking at your case and instantly trying to figure out how they can say, well, the person didn't do this or didn't do that. Right. So as I tell my clients, if you have an injury, make sure it's documented, because just the fact that you have it is not going to prove that to the insurance company. Right. Mr. Mujumder, আপনি কি কিছু অ্যাড করতে চাবেন এখানে? Well, sure. So again, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আপনার প্রপার রিপ্রেজেন্টেশনের কথাই বলছে, যে আপনারা আজকের এই এপিসোডে আমরা আপনাদের কোনো টিভিএনকে কোনো আমরা এটা কম্পেনসেশন দিই না। আমরা আসছি এখানে জনকল্যাণমূলক কথা বলার জন্য। যদি কেউ অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে, তাদের অধিকার আছে, তাদের পছন্দের আইনজীবী নেবে, পছন্দের লয়ার নেবে। তবে মেক শিওর ওই যে লয়ার আপনার কাজ করতেছে তার ফোন নাম্বার যেন থাকে। কারণ দেখা গেছে 99% টাইম আমাদের কমিউনিটি, বিশেষ করে একজনকে কেস দিয়েছে, এই মামলাটা কে করতেছে ভিকটিম জানে না শেষ হওয়া পর্যন্ত। কারণ এখানে বিগ ল ফার্ম অ্যাকচুয়াল লয়ের সাথে কখনো দেখাও হয় নাই। দ্যাটস ভেরি ডেঞ্জারাস দ্যাট আপনার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে সেখানে সার্থকতার সাইডে ব্যর্থতা আসাই বেশি। Thank you. Mr. Fischer, going back to you again, you mentioned a few things that caught my attention. One, you said where that accident happened does matter in terms of which county. We're talking about New York State. So you mentioned that in the Bronx, there is a delay if it goes to jury. That's one thing you mentioned. The other thing you mentioned that in New York State, accident cases, insurance companies don't want to pay. And then depends on what type of accidents you have. Now, I know we are just scratching the tip of the iceberg. It's whole lot of details goes into it. But if I were to ask you, what role does insurance play in an accident case, and what should a victim be careful about when dealing with insurance companies? Because a lot of people end up doing it by representing themselves. Right, and that's very important. And hopefully we can come back and go over specific types of cases, because there's so many different types of cases, even within car accident cases, with different types of car accidents. So I think if we could come back at some point in the future, I would be very, very happy to go over certain types. The insurance companies, like I said, will work against you from the very beginning in order to pay you as little money as possible. And I'll give you a perfect example. We had a case within the last year where the client actually signed the document trying to settling his case essentially with the insurance company. I think it was for $1,000, because the insurance company sent them a document. He really wasn't sure what it was. He signed it and then sent it back to the carrier. And he
basically ruined his case because he settled it without an attorney. The most important thing you have to do is get an attorney right away who knows what they're doing, because you don't want to make mistakes that end up costing you dearly in the future. Because at the end of the day, hopefully you only have one accident, right? And if you have one accident, you have to make sure you do it properly. It's like getting married, right? Correct. If you get married, you want to get married to the right person, because getting divorced is not great. And we have clients switching to us from other lawyers because they're not happy with who is representing them. Right. So you want to make sure you use the right attorney and feel comfortable with that person. Correct. And Mujumder, আপনি কি একটু ব্যাখ্যা করবেন এখানে? 100%, yeah. So যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয় অনেক ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কতগুলো কাগজ পাঠায়, রিলিজ ফর্ম, যে তুমি ফর্মগুলো সাইন করে দাও, তোমার কিছু লাগবে না, উইল গিভ ইউ 5,000 or 1,000। মানুষ খুশি হয়ে যায়, বলে যে উকিলের কাছে গেলে উকিলে পয়সা নিবে। আসলে ওই কেসটা $1,00,000 কেস, কয়েক $1,000 সাইন করে যখন সেটেল করবেন, নাথিং ইউ ক্যান ডু, ইউ অ্যাগ্রি। এখানে অনেক কথা লেখা থাকে, ইভেন কি ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার ল স্টুডেন্টও এটা পড়ে অর্থ বুঝবে না। ইটস নট দ্যাট সিম্পল। কারণ সে কিনতে গিয়ে বিক্রি করতে গিয়ে কিনে আসতেছে। সো ব্রুস বলতেছে, এনি অ্যাক্সিডেন্ট, it is smart thing to find a good lawyer to make sure that they can get their recovery. তারা তাদের পয়সা ফেরত পায়, যেন পয়সা পায় এবং তাদের অধিকার আদায় সম্পর্ক হয়, সেজন্য ভালো লয়ার হায়ার করা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মিস্টার মজুমদার, আমার মনে হয় এই যে আপনি পয়েন্টটা এখন ব্যাখ্যা করলেন মিস্টার ফিশার, যে অনেকেই আছেন তারা মনে করেন, ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি তো আমাকে $5,000 দিচ্ছে, আমার তো কিছু করতে হবে না, লয়ারের খরচ লাগবে না, হোয়াট, লেটস জাস্ট সাইন দ্য পেপার এন্ড গেট দ্যাট 5,000। বাট একেবারে শুরুতে, in the beginning of the program, I said you are actually losing your case and you're losing your future. You don't know the extent of your injury. আপনার ইনজুরির কতটা দীর্ঘায়িত হবে। আপনি এখন মনে হচ্ছে সুস্থ, কিন্তু আপনি কি 6 মাস পরে সুস্থ থাকবেন কি আপনি জানেন না। তো এর মধ্যে আপনি যেটা বললেন যে একটা সঠিক লয়ার রিপ্রেজেন্টেশন এখানে থাকলে, যদি এই ইনজুরির কারণে সেটেলমেন্টের পরেও যদি দেখা যায় যে না, ইটস এ লং টার্ম, আমি জানি আজকের বিষয়টা না, আমরা ভবিষ্যতে এটা কভার করব, ইউ আর গোনা মিস এভরিথিং এইখানে সেটেল। এটা এই জন্য আমি বলছি যে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি ব্যাপার। মিস্টার ফিশার, I think you are right, and when you said that you don't know if we're going to come back in the future, I can guarantee you almost, after hearing some things, few of the things that I heard today from you, you are coming back, because we need to actually deep dive into other aspects of accidents and compensations and protecting people's future. One of the may I interrupt you for a second? Because আমাদের কমিউনিটিতে বুঝছেন, আমরা অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় কথা বলি। রিয়েল প্রবলেম, রিয়েল টাইম সলিউশনের জন্য আমরা কথা বলার সময় খুব কমই পাই। সো দেয়ারফর, ফ্রম দি বটম অফ মাই হার্ট, আপনাকে হাবিব ভাইকে অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি ওপেন টিভিতে, কারণ ইউ টেক দি ইনিশিয়েটিভ। অনেক ঠান্ডা অপেক্ষা করে আপনি আসিয়া আমাদেরকে সময় দিয়েছেন এবং আমরাও সময় দিচ্ছি। দিস ইজ ফর দ্য বেস্ট ইন্টারেস্ট অফ দ্য কমিউনিটি। At the end of the day, যদি কমিউনিটি কল্যাণে কোনো কাজ না করি, our life is not significant. Believe me, I truly and strongly believe. আমি always 24/7, if something goes wrong, I speak up. আমাকে দুষ্কর্ম মনে করে, আপনাকে অনেকে খারাপ মনে করে, it doesn't matter. It doesn't matter. Habib, can I jump in real quick? Yes, absolutely. So for our next episode, I'm going to give you a challenge, and I'm going to give the viewers a challenge. I love challenges. All right. So you have. I'm going to give you a car accident case to think about. Okay. I'm here. All right. So this car accident case is exactly the two plaintiffs are exactly the same. Yeah. Okay. The accident was not their fault in any capacity. They're both passengers in a car accident. Okay. Okay. One passenger number one, has a tiny little fracture in their pinky finger. Okay. But it's a fracture, but it's tiny. All they do is they go to the hospital. The doctor says, don't move your finger for 2-3 weeks. The person doesn't move the finger for 2-3 weeks, and they're totally fine after that. Okay. The second passenger is a person with what you call a whiplash injury, goes to the hospital, treats for over a year, 3-4 days a week. Yeah. Okay. Which passenger or which plaintiff is going to automatically get money
and which plaintiff is not automatically going to get money. I kind of have a hunch that the person who was disciplined enough to follow up the medical treatment long enough, despite its being a whiplash, doesn't really matter, will be awarded handsomely. That's my guess. I'm gonna save that for the next episode, okay. Because, and we can play that because I want the audience to give us, maybe they can email you the answers. You know, I will actually shoot it out and ask them. It's a question. Hey, you can join us, then we'll see. If you pass or fail, and then if you fail, you will explain why, and if you pass, then congratulations, you are on the right track. Now, we are towards the end of our program, but I have one important question for this episode left. I know we're going to follow up next week or next month maybe. Now, what advice would you give to an accident victim to help maximize their chances of a fair settlement? Well, today I'm going to sit here and tell you that everything we've talked about is what you want to do if you've been injured in an accident, right? Right. So, you want to make sure you talk to a lawyer, make sure you get medical documentation. But what I do want to just quickly tell the audience or explain to the audience, as we sit here today in the coldest winter we've had in years. Yeah. There's probably 2 feet of snow still all over New York City and outside of the suburbs as well. I've been getting phone calls left and right of people who've been slipping and falling on black ice. And I want everybody to understand that after the snow has already fallen, what's going to happen over the next several weeks is that snow is going to start to melt. And where it's melting, it will turn to water. And let's say it's warm during the day, like today, it's very nice out. First time in weeks, it feels like it's summertime because it's 30 degrees. But the water from that snow is going to melt, and it's going to turn into black ice when it freezes at night. Right. And we're getting a lot of cases right now of people slipping and falling on this black ice. I don't want more cases, to be honest. I don't want my Bengali people to be injured. Right. So what I would suggest and hope that they do is please, I've heard the term recently, walk like a pelican. Walk gently, and if you see any snow, walk gently. Make sure you're not going to slip on that black ice because it will be there. Yeah, I would walk like a penguin rather than pelican because pelicans just... I just said pelican, you're right. That's what I meant. There you go. Pelican puts their heads down to search for food. I would not do that. Habib, you're already correcting me. Look at that. Maybe you have the right answer to the question I had before. It's possible. We don't know. We'll find out next episode. We don't know. And I don't want you to kill the suspense. All right? Okay, so we are almost towards the end of today's program. If there was one message you would like every accident victim watching tonight or later on social media to remember when an accident happens, what that would be? The one message. Make sure you're okay across the board. Yeah. Make sure you get medical treatment. Make sure you speak with a lawyer who knows what they're doing. Mm-hmm. Your case might take 3 or 4 years to get finished. Yeah. But make sure through that process you have the right person that you're communicating with. Don't use your cousin's uncle's brother because they want you. They owe him a favor. Yeah. Make sure you use a lawyer who knows what they're doing. It doesn't have to be me. It could be me. It doesn't have to be. But make sure you get the proper representation. It's so important. Yeah, absolutely. And Mujumder, any শেষ advice? যদি হয়ে থাকে সাথে সাথে আইনগত পরামর্শ নেবেন, সঠিক লয়ার নেবেন, ভাই বন্ধু আত্মীয়স্বজন আশেপাশের লোকের কথায় যেখানে সেখানে যাবেন না, যেটা আপনার কমফোর্টেবল না, যেখানে কমিউনিকেট প্রপারলি করতে পারবেন না, অ্যাক্সিডেন্ট ভিকটিম হিসেবে আপনার প্রচুর অধিকার আছে, সেটা ডিপেন্ড করবে সঠিক লয়ার নির্বাচনের মাধ্যমে। মোহাম্মদ এন্ড মজুমদার, Mohammed and Mujumder, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে, Mr. Fischer. I hope to both of you to come back. I will have to see the availability of schedule, but I think we need to follow up from tonight's discussion and see how we can build it. I think it's going to help many. And again, I thank you for making time and joining me tonight, helping many out there who are listening. Once again, thank you, and you guys have a good night. Thank you. Habib, thank you so much, buddy.
Thank you Thank so you much. again. Thank you, Bruce, for your important time. I think you enjoyed it. Let's schedule for another one. So Yes, that we can yes, yes. share with the community around. Absolutely. Thank you Nice again. to see you guys. Thank you. Good night. দর্শক, আপনারা যারা অনুষ্ঠানটি এতক্ষণ দেখলেন, আশা করি অনুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে। আমরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পেরেছি। এই অনুষ্ঠানের পরবর্তী এপিসোডগুলো ফলো আপ হবে এবং আপনারা জানতে পারবেন কখন যেটা হবে। এটি অ্যাওয়ারনেস, অর্থাৎ আপনাদের যেটা জানা উচিত এবং জানাটা অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। নো ইয়োর রাইট সো ইউ ক্যান প্রোটেক্ট ইয়োর সেলফ। দেখা হবে পরবর্তী অনুষ্ঠানে। শুভরাত্রি। TBN 24 টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন 7187776556। লগ ইন করুন www.totalcablebd.com। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TBN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।